ശോഭയോടെ തീർന്നിടാമെന്നും കൃപാവരങ്ങൾ തൂകിടേണമേ. ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ടോമി പടിഞ്ഞാറേ വീട്ടിൽ, മുഖ്യ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ രാമദാസ് സർ, പ്രൊഫസർ സുബ്രഹാം സാർ, റവറൻഡ് ഫാദർ ജോൺ ജെ മുളമ്പാറ, മിസ് ഹിമ ആൻഡി ജോസ്, സഹ അധ്യാപകരെ, ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആയിരിക്കുക. 1997 ആരംഭിച്ച ഈ എൻഡോവ്മെന്റ് ലെക്ചർ അതിന്റെ 20ാമത് എഡിഷനിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമായിട്ട്, അഭിമാനമായിട്ട് തോന്നുക, ഈ 20 വർഷമായി മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന നിരവധിയായ അധ്യാപകരെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുവാനും ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സുകളിലൊക്കെ, വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ അവർക്ക് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് നൽകുവാനുമുള്ള ഒരു അവസരമായി ഈ എൻഡോവ്മെന്റ് ലെക്ചർ തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ്. 4 വർഷം ഈ ബെർഗ്മാൻസ് കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായി, പിന്നീട് 38 വർഷം അധ്യാപകനായി, അതിൽ 13 വർഷം ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ തലവനായും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോടുള്ള ആ സ്നേഹവും, എന്തിന് ഈ കോളേജിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്നേഹവും കടപ്പാടും നമുക്ക് വ്യക്തമായി വെളിവാക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് സാർ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായും കോളേജുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം ഞാനിവിടെ അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം സാറിന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ. സാറില് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം, അവർ നല്ല നിലയിൽ എത്തണം എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു എസ് എബ്രഹാം സാർ. ഒരു കരുതൽ നൽകുന്ന ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു സാറ്. അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഞങ്ങൾ MSc പഠിക്കുമ്പോഴും സാറ് പറയുമായിരുന്നു, നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് MSc മാത്തമാറ്റിക്സ്, നിങ്ങൾ സെന്റ് ബെർഗ്മാൻസ് കോളേജിലാണ്, BSc പഠിക്കുന്നത് സെന്റ് ബെർഗ്മാൻസ് കോളേജിലാണ്. നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പുറത്തു പോയാൽ ഈ സെന്റ് ബെർഗ്മാൻസ് കോളേജിന്റെ ആ ഒരു പിന്തുണ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നിങ്ങൾ എവിടെ ചെന്ന് SB കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ SB കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വികാരം, ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു നല്ലൊരു പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയും അത് പറയുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ SBയിൽ എവിടെയാണ് പഠിച്ചത്, SBയിലാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കേൾക്കുന്നവരുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റം, ഒരു പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകതയായിട്ട് പലരും എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ മാത്തമാറ്റിക്സിലും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലും മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാർ തികഞ്ഞ ഒരു സഭാസ്നേഹിയായിരുന്നു. മാർത്തോമാ സഭയുടെ കൗൺസിൽ മെമ്പർ, എപ്പിസ്കോപ്പൽ നോമിനേഷൻ ബോർഡ് മെമ്പർ, സർവീസ് കമ്മീഷൻ മെമ്പർ, ഇങ്ങനെ ടൈറ്റസ് കോളേജ്, മാർത്തോമാ കോളേജ്, ഇതിന്റെയൊക്കെ ഗവേണിംഗ് ബോഡി മെമ്പർ എന്ന നിലയിലൊക്കെ സാറ് സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സുബ്രഹാം സാറിന് ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ തീർച്ചയായിട്ടും തിരക്കുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. ഓട്ടോണോമസ് കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ പറയുകയും വേണ്ട. നമുക്കറിയാം, സെന്റ് ബെർഗ്മാൻസ് കോളേജിനെ ഓട്ടോണോമസ് കോളേജ് എന്ന പദവിയിലേക്ക് നയിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ടോമി അച്ഛനാണ്. ആ ഓട്ടോണോമസ് കോളേജിനെ 3ാം വർഷത്തിൽ വിജയകരമായിട്ട്, ശ്രമകരമായിട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും മറ്റാരുമല്ല ടോമി അച്ഛൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഈ തിരക്കും ക്ഷീണമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ, ഒരുപക്ഷെ ഹെഡ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ക്ഷീണിതനായി എന്ന് ഞാനും പലപ്പോഴും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ക്ഷീണിതനായ ഒരു പ്രിൻസിപ്പലിനെ ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം കണ്ടു. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അച്ഛനിപ്പം നല്ല ഫ്രഷായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഈ രാമദാസ് സാറും ചാവറേച്ചനുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാഫ് ഹോസ്റ്റലിലെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ അവിടെ വന്നു. ശരിക്കും പ്രയാസം തോന്നി. കാരണം ഈ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളാരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. ഈ കോളേജിനെ
ഈ ഓട്ടോണമസ് കോളേജിന്റെ വിവിധങ്ങളായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് എന്താ പറഞ്ഞ അതുപോലെ അത്യധ്വാനം ചെയ്യുന്ന തന്റേതായ ഒരു ശൈലിയിൽ സെൻട്രൽ കമാൻഡ്സിനെ നയിക്കുന്ന അച്ഛനാണ് നമ്മുടെ ടോമി അച്ഛൻ. ഏറ്റവും അഭിമാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ അച്ഛനെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി ഡോക്ടർ ടി.ആർ. രാമദാസ്. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ വിചാരിക്കും സാറൊരു ശുദ്ധ മലയാളിയാണ്. 40 വർഷം മുമ്പ് സാറ് തന്റെ വീട് തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു. 40 വർഷം മുമ്പ് കേരളം വിട്ടതാണ്. അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിലാണ്. ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, മലയാളിയാണോ എങ്ങനെയാണോ എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ഏതായാലും ഇവിടെ വന്ന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പം എന്നോട് സാറ് പറഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പം കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം സാറിനെ ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു മോഡലായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അധ്യാപകനാണ്. തന്റെ ഇത്രയും വലിയ പ്രഗത്ഭനായ അധ്യാപകനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. 20 വർഷത്തോളം TFR പ്രൊഫസറായിട്ട് അദ്ദേഹം സേവനം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മോണ്ടെപ്പില്ലർ ജർമ്മനിയിൽ 2 വർഷം അദ്ദേഹം പ്രൊഫസറായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇന്റർനാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് ഇറ്റലിയിൽ, അവിടെ 10 വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം പ്രൊഫസറായിരുന്നു. അതിൽ 3 വർഷം മാത്തമാറ്റിക്സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഹെഡായിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ സേവനം ചെയ്തു. കർണാഗർ പ്രൈസ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻസസ് നേടിയ സാറാണ്. ഫെലോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സയൻസ് അക്കാദമി, അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസ് എന്നിവയുടെ ഫെലോ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ICTP പ്രൈസ്, രാമാനുജൻ പ്രൈസ് എന്നിവയുടെ ആ കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും പ്രഗത്ഭനായ ഒരു അധ്യാപകനെ നമുക്ക് റിസോഴ്സ് പേഴ്സണായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതിൽ നമ്മുടെ നാടൻ ഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാറ് കൂടിയാണ്. ഇന്നലെ സാർ ചോദിച്ചു പുട്ടും പഴവും അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഞാൻ പറയുകയാണ്, സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ സാറിന്റെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഡോക്ടർ സാംപി എബ്രഹാം, അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടില്ല, ഉടനെ എത്തും. സാംപി എബ്രഹാം, നമ്മള് അതും ഒന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം, മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുകയാണ്. എന്നാൽ ഒത്തിരി പേര് ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ട്, ദമ്പതികളുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഒരു ആശ്രയമാണ് ഡോക്ടർ സാംപി എബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഡോക്ടറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലിനിക്കും ഒത്തിരി നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അത് പറയുന്നത് സാറിന്റെ പിതാവിലൂടെയാണ് ഈ SPയെ പരിചയപ്പെടുവാനും അല്ലെങ്കിൽ SPയെ സ്നേഹിക്കുവാനും അവിടുത്തെ അധ്യാപകരെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുവാനും തുടങ്ങിയെന്നാണ്. ഞാൻ ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെ ഡോക്ടർ സാംപി എബ്രഹാമിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ബസാറാണ്, നമ്മുടെ അധ്യാപകനും കൂടിയാണ്. പ്രിൻസിപ്പലിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്ത് പിന്തുണയുമായി സപ്പോർട്ടുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ചാവറേച്ചാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉള്ള ഫോൺ വിളിയും അച്ഛനെ തിരക്കുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് വ്യക്തമാകും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ എൻഡോവ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ് അച്ഛൻ. അച്ഛനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു ഹിമാനി ജോസ് നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും, നമ്മുടെ MSc 2014-16 ടോപ്പറാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു മാതൃകയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. നമുക്കറിയാം, ടോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 1ാം സ്ഥാനം 2ാം സ്ഥാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 പേരൊക്കെ വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഈ ഹിമയാനി ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുക, ഒരു കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഒരു മാതൃക, അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ ഒരു മാതൃകയായിട്ടാണ് ഹിമയാനിയെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾ 1ാം സ്ഥാനം 2ാം സ്ഥാനം എത്തുക എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നന്നായിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ, സ്നേഹിക്കുവാൻ, പഠിക്കുവാനുള്ള
ഒരു 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 പ്രചോദനം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഹിമ ആന്റിയിലൂടെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുക. ഹിമയെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടർ സാംപി എബ്രഹാമിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി സാറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി. ഹൃദയപൂർവ്വം സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും അതോടൊപ്പം ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതോടൊപ്പം ഡോക്ടർ സാംപി എബ്രഹാമിന്റെ വൈഫ് ഇവിടെയുണ്ട്, മിസ്സസിനും ഏറ്റവും ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികള് നമ്മുടെ രാമദാസ് സാറിനെ കേൾക്കണം, ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രചോദനം ഉണ്ടാകും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Activities of the department. I welcome you, Father, for the presidential address. The topper of the 14-16 batch, Hima and George, the faculty members and the dear students. It's a very happy moment, and I'm happy to welcome Dr. T.R. Ramdas, the chief guest of the day. And I'm sure that your interaction with Dr. T.R. Ramdas from Chennai Institute of Mathematics and a research experience. He was in the Tata Continental Research Institute, and also he was in this teaching profession abroad. So he has got a wide range of experience, and I think that you students will benefit very much. Our teacher, Professor Abraham, he was a great teacher of this college, and the history of this college becomes important to the dedicated services of the great teachers like Professor S. Abraham. One important thing I noted in him that he always maintains a forward relation with the St. Thomas College. He was not only a teacher here, he was very much involved in all other activities of the college. So whenever he speaks about St. Thomas College, also his overall engagement in all activities of the college. So he maintains that warm and forward relation with the St. Thomas College. So this lecture is an important moment, endowment lecture. This lecture actually is a time to see our appreciation to the family of Professor S. Abraham. Dr. Sampi Abraham is also here. We also already mentioned his wonderful service in the medical field, and I think the time of Dr. Sam is very precious always. Many patients wait for him, and every year he comes to this function. So St. Thomas College is very much indebted to Dr. Sampi Abraham also. So you all students are here, the faculty members are here. So wishing you all the best, I remain. Thank you. So it's a great pleasure and privilege to be here to give this endowment lecture. I start by thanking Professor Abraham, Professor Matthews, and Father Chabra for inviting me. I'm told I also must thank Professor Shaini in the department for the suggestion that I should be invited. So thanks for that. It's really nice to be here in Kerala after so many years. I don't get that many opportunities to come. Okay, so thanks again. I'm going to say this again during the lecture undergraduate program.
very good master's program and quite good PhD program in mathematics and computer science, and also some component of theoretical physics. I know I'm in competition with your college itself, but I just want to advertise the Chennai Mathematical Institute, and also I should tell you about the Indian Statistical Institute, which you probably know. Okay, so that's all I think for the present. Yeah. Thank you, sir. Tommy Joseph, the principal of the college, Dr. K. Ramdas, the main man for today's function, chief guest. Then Dr. Anthony Matthews, the head of the department, Professor Chara, he is the Badar and he is the main K man, and Santi Abraham, my son, and all the distinguished staff and students. Then for the last 38 years, the memories go back, but I don't want to take this time. Main thing is our speech from Dr. Davadas. They have come for that. SB College, my second home. First I have my home, my parents, then I have Central. There's not much difference now, because this is the second home, even the first home, I can say. College the management in a two best professors, very famous professors, and every department of that. And our parents to Bahrain. Our two Pragabra, Java, every department of the Alpha the management is upon Yanga Forum, South Korea, and Tangasri. Out of the road of the Zimbarkman's called the professors, the very return, he called an opinion over an time. I didn't call the Silla to the man, and they called the same as called just because. Just because the professors of Jasper. We never began with the hostel facilities, Nepal our fathers in the middle, our sisters in the നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് നല്ല ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ് ഫാദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ പുറം രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നവരെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ ഹോസ്റ്റലിലാക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. നേതൃത്വം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല. ഡിസിപ്ലിൻ പഠിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്ന കളിക്ക് അച്ഛന്മാരെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇവിടെയൊക്കെ ബൈബിളൊക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും. പഠിത്ത സമയത്ത് വേറെ എല്ലാം കൂടെ പറ്റുകയില്ല. പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കണം, എൻജോയ് വാസ്തവത്തിൽ അതാണ് SB കോളേജിന്റെ പ്രത്യേകത. ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യങ്ങളും പ്രഗത്ഭരായ പ്രൊഫസർമാർ പോയപ്പോഴും SB കോളേജ് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ പോയി ഹോസ്പിറ്റൽ താമസിച്ചപ്പോൾ നേരെ വിപരീതമാണ്. സർവ്വ സ്വാതന്ത്ര്യം, ആരും ചോദിക്കാനില്ല. പക്ഷേ SBയിലെ ഡിസിപ്ലിൻ അവിടെയും ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്തു. 9 മണി 10 മണിയാകുമ്പോൾ ഒരു ആൾ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കുക, അത്രയും പോലും വേറെ ഫ്രീഡം. പക്ഷേ ആ ഫ്രീഡം മിസ്യൂസ് ചെയ്യാതെ മ്യൂസിയത്തിന് തൊട്ടടുത്ത അവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ മാറി നിന്ന് പഠിച്ച് അവിടെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു. മാത്തമാറ്റിക്സ് വേണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ്. നിങ്ങളോട് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ട്. ഈ കോളേജിനെ പറ്റി ഞാൻ മിക്കവാറും നടക്കുന്ന വണ്ടിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും ഞാൻ ഈ കോളേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നതാണ്. ഇവിടുത്തെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സൊക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. ഈ കോളേജിനെ വളരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈ കോളേജിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ മറന്നുപോയത്. ഓട്ടോണമസ് കോളേജ് കിട്ടി, അപ്പം ചുമ്മാ ഒന്നും കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ ചുമതല കൂടുതലാണ്. എന്ത് സാഹചര്യത്തോടുകൂടി മിടുക്കനായിട്ട് ഈ കോളേജിനെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു അനുഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്കറിയാം. എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റാണ്, ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് മെമ്പറാണ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. ചാവറേറ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛനും ചാവറേറ്റിനും കിട്ടിയതാണ് ഈ കോളേജിന് ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഗ്യം. ഓട്ടോണമസ് കോളേജിനെ ഭംഗിയായിട്ട് നയിക്കാൻ ചാവറേറ്റിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വന്നു. ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സായിട്ട് സന്തോഷിക്കാം. ഇതിന് മുമ്പൊരു ചാവറേറ്റിനും കൂടെ ഉണ്ടായത് എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് വാസ്തവം പറയാൻ ഇപ്പോഴത്തെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കാര്യത്തില്ല. മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നമുക്ക് താഴത്തെ നടത്തുകയും
അദ്ദേഹം തരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അത് സാധിച്ചു. പ്രത്യേകമായ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അന്നേ പോയി ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ കഴിയില്ല പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തന്നതാണ് ആ തുക. ഈ കാഴ്ച നില നമുക്ക് വേണ്ടി മറക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്നേഹം, അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് അദ്ദേഹം ഭർത്താവായിരുന്നു. അതേ പോസ്റ്റ് ഇപ്പം ഇരിക്കുകയാണ് അധ്യക്ഷൻ. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും കാലം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോകാൻ നന്മ ഉണ്ടാവുമെന്നറിയാം. പിന്നെ നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവലേഴ്സും പ്രിൻസിപ്പൽസും അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ കോളേജ് വളരെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ കോളേജ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കുട്ടികളായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അവസരമാണ് അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. SP കോളേജ് സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് വരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. പിന്നെ ഹാർഡ് വർക്ക് നടത്തുന്ന ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള രാജ്യം ഇന്ത്യയും ചൈനയും പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കൂടിയ രാജ്യങ്ങളാണ്. അതിന് സെൻട്രൽ ഡിഫൻസ് കോളേജിന്റെ ട്രെയിനിങ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു നല്ലപോലെ അറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ മണ്ണിലും ആശംസിക്കുന്നു. ധൈര്യമായി മുന്നോട്ട് പോവുക, നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുക്കുക. കാരണം നിങ്ങളാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്ത്. ഐ എം ഷുവർ the training which you get in SV college will help you much. With all the best wishes, I thank you.
Father John Chavara, Barsa, Dr. Anthony Matthew, Dr. Ramdas, Professor Sam, and studio students. എല്ലാ എൻഡോമെന്റിനും പപ്പ രാവിലെ എന്നെ വിളിക്കും. ഇന്നും പപ്പ വിളിച്ചു, അതായത് നിന്റെ പ്രശ്നം കേൾക്കാനൊന്നും അല്ല അവർ വരുന്നത്. പക്ഷെ ഈ SP കോളേജിൽ നിന്ന് കലാലയത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങളത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. കാര്യം ഈ കലാലയത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഈ കലാലയത്തിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ച നേട്ടങ്ങൾ, ഞാനിവിടെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിട്ട് ഈ അച്ഛന്മാരെയൊക്കെ കണ്ട് വളർന്നു വന്ന ഒരാളാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ മധ്യവയസ്സിലേക്ക് കയറിയെങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ആത്മനിയന്ത്രണത്തിൽ സമൂഹത്തോടുള്ള കടമ, വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിലൊക്കെ ഈ സ്ഥാപനവും വഹിച്ച പങ്ക് വലുതാണ്. അറിവ് വരുമ്പോഴാണ് ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിലെ അജ്ഞത മാറുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞത മാറുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. നമ്മളെ അറിവ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരാളാണ് ഗുരു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗുരുവിനെ ദൈവതുല്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അറിവ് വന്ന് നമ്മുടെ ഇരുട്ടിനെ മാറ്റുന്ന ഒരാളാണ് ഗുരു. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഗുരുക്കന്മാരുടെ വലിയ ഒരു ഭക്തിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അധ്യാപകരെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപന്മാരായിട്ട് കാണുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വസന്തകാലം. കാര്യം ധാരാളം ഹോർമോണുകളും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാലമാണ്. ഈ കാലത്തില് ഞാൻ എൻ്റെ പപ്പയുടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ 6 മണിക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ മെഡിസിൻ പഠിക്കുമ്പോൾ പോലും വീട്ടിൽ വരണം. ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പപ്പായ്ക്ക് ഒരു നിരീക്ഷണമുണ്ട്, കള്ളു കുടിക്കാൻ പാടില്ല, സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ പാടില്ല. അടുത്തൊന്ന് പപ്പ നടക്കും. എനിക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും സിഗരറ്റിന്റെ മണമോ കണ്ണ് ചുമതിരുന്ന പപ്പായ്ക്ക് സംശയമാണ് കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ചിട്ടയായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ അന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കായിരുന്നു. എന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതൊക്കെ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. കാര്യം നമ്മളിൽ ഒരു കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൽ ആ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഈ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ചിറകുകൾ നൽകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ രാംദാസിനെ പോലെ ഒരു വലിയ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആവും. ആ ചെറുതുകൾ നിങ്ങളുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് ഈ ചിന്തകൾ വരികയാണ്. ഈ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് നമ്മുടെ 60% നമ്മുടെ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഉണ്ട് മൈൻഡിന്റെ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഉയർന്ന ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്തുപറ്റും? നിങ്ങളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലോട്ട് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം ആ രീതിയിലായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലോട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും. എന്താണ് ഈ പഠിത്തത്തിന്റെ ഗുണം? പഠിച്ച ജോലിയുണ്ടോ? നിരാശ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിലോട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ചിറകുകൾ നൽകിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന ലോകത്തിന് പരിമിതികളില്ല. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറന്നു നടന്ന് നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിത്വത്തിന് വളരാൻ സാധിക്കും. അവിടെ സാമ്പത്തികം ഒരു പരിമിതിയല്ല. ഇതിനടിയിൽ ഒരു അൺകോൺഷ്യസ് വേൾഡ് ഉണ്ട്. ആ അൺകോൺഷ്യസ് വേൾഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് ബാധിക്കാൻ പറ്റിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എവിടെ എത്താം. നമുക്കറിയാം മണ്ടയിലൊക്കെ വർഷങ്ങളോളം ജയിലിട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല. അവരുടെ മൈൻഡ് പവർഫുൾ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു നിയന്ത്രണം പപ്പ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി? അത് ക്രമേണ എന്റെ ഒരു ഹാബിറ്റായി. ഈ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നിന്ന് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലോട്ട് കള്ളു കുടിക്കാൻ പാടില്ല, സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ആ ചിന്ത കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലോട്ട് ക്രമേണ വന്നു. അപ്പോൾ എന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ ഈ രീതിയിൽ പറന്നാടിയവർ പതിച്ച കുഴികൾ ഞാൻ കാണുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ ഫാദർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും നിർക്കക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഹാബിറ്റായിട്ട് മാറി. ഇതാണ് ഈ പ്രായത്തിന്റെ പ്രസക്തി. ഇതാണ് SP കോളേജിന്റെ പ്രസക്തി. ഈ ലൈനിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു വന്നാൽ അച്ഛന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കും. അസംഷൻ കോളേജിലെ പെൺകുട്ടികൾ വരുന്ന സമയത്താണ് അവനവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മൾ തിരിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. വളരെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ് വേണ്ട ഒരു കലാലയം. ഇവിടെയൊക്കെ ഈ സ്പോട്ട് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് കുളിക്കുട്ടം പ്രശ്നം. അച്ഛൻ ഇവിടെ പമ്മി നിൽക്കും, പിള്ളേർ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ട് പിടിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് ഇത് മൺമറഞ്ഞു പോയെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അവർ തന്ന ആ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഒരു ഹാബിറ്റായിട്ട് മാറി. അതാണ് അതിന്റെ പ്രാഗൽഭ്യം. അതുകൊണ്ടാണ് SP കോളേജിനെ നമ്മളൊക്കെ പപ്പായൊക്കെ ഇങ്ങനെ റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ തന്നെ ധാരാളം പേര് ഇവിടെ വന്ന് പഠിച്ചു. പപ്പായ്ക്ക് SP കോളേജ് ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പപ്പായ്ക്ക് പറ്റത്തില്ല. എവിടെയൊക്കെ വീടുണ്ടെങ്കിലും പപ്പ അവിടെ ഒന്നും താമസിക്കത്തില്ല. എറണാകുളം, ട്രിവാൻഡ്രം ഒരിടത്ത് പപ്പ പോകുക. പപ്പായ്ക്ക് ചങ്ങനാശ്ശേരി SP കോളേജ് ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം കാണണം. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ചിട്ടകൾ അദ്ദേഹം തലമുറകൾക്ക് കൈമാറി. ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾക്ക് ചിറകുകൾ നൽകുക. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ ഇന്നതാളോ. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾക്ക് ചിറകുകൾ നൽകണം, ഭാവനകൾ നൽകണം. ചിന്തകൾ നൽകിയാൽ
നിങ്ങളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലോട്ട് വരും. അച്ഛൻ പറഞ്ഞതിന്റെ റീസൺ എന്താണ്, ചാവയച്ഛനൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ റീസൺ, ഞങ്ങൾ അന്ന് പെൺകുട്ടികളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് എങ്ങനെയെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് പഠിത്തത്തിലെല്ലാം കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുന്നത്. മാത്തമാറ്റിക്സിലുള്ള നിങ്ങളോട് ഇതേപ്പറ്റി പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തോന്നുന്നില്ല. കാര്യം നിങ്ങളൊക്കെ വളരെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. റിസർച്ച് മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രൊഫസറെ പറ്റി ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാറി, അദ്ദേഹം ലേറ്റ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചിനെ കണ്ടു പറഞ്ഞു, മോളെ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? ആ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ മോള് പറഞ്ഞു, പപ്പായ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. കണക്കിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ പോലും ഒഴുകിയിരുന്ന അധ്യാപകം മറന്നുപോയി തൊട്ടു മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് മകളാണെന്ന്. അതുപോലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സിലൊക്കെ ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുന്നത്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വർക്കിനെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വന്ന് നിങ്ങൾ ചെറുകൾ വിടർത്തി പറച്ചിട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഞാൻ എടുക്കാം. എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ പയ്യനുണ്ടായിരുന്നു. മന്ത്രങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ക്രമേണ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ അതുമായിട്ട് ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി. ലഹരിയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് അവൻ കടക്കാൻ തുടങ്ങി. ക്രമേണ മന്ത്രങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്ന അവന്റെ മുറിയിൽ ചിരിയും അഠാസവും മറ്റു പലരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഞാൻ കണ്ടു. ക്രമേണ അവൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ അധപതിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ അവന്റെ ഫാദർ അവനെ കാണാനായിട്ട് രാവിലെ വരുമായിരുന്നു. എന്നെ വന്നിങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഫാദറിന്റെ മുമ്പിൽ മുറി പൂട്ടിയിട്ട് മുറി ഡോറ് അടയ്ക്കുന്ന സുബ്രഹ്മണ്യത്തെയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ടത്. അവന്റെ ഫാദർ ആ വിഷമത്തിൽ മരിച്ചു. അതവന് വലിയൊരു ആഘാതമായി. പക്ഷെ അവൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ അവന് പൂർണ്ണമായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. കാര്യം അവന് വിവാഹം കഴിച്ചു, കുഞ്ഞുമായിട്ടെല്ലാം ഭാര്യയുമായിട്ടൊക്കെ അവർ സെപ്പറേറ്റ് ആയി. ചങ്ങനാശ്ശേരി സെന്റ് റീതാസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവൻ ഒരാഴ്ച വർക്ക് ചെയ്യുണ്ടായി. കാരണം ഞാൻ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതമാകെ മാറിയിരുന്നു. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, നിങ്ങൾ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന ലഹരിയും മയക്കുമരുന്നുമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല. 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് എനിക്കിത് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റും, അതല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ നേടുന്ന പ്രശസ്തവും പണവും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളില്ലെങ്കിൽ അതിനൊന്നും യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ കലാലയത്തിൽ നിങ്ങൾ നേടേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. ആ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിങ്ങളെ എപ്പോഴും സഹായിക്കും. എനിക്ക് ഇത്രയും വാക്കുകൾ പറയാൻ നൽകിയ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര പ്രശസ്തനായാലും, നിങ്ങൾ എത്ര മിടുക്കനായാലും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരയില്ല. നിങ്ങളുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എപ്പോഴും ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണം. ആധ്യാത്മിക ചൈതന്യമാണ് ESP കോളേജ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. ഹീരോയൊക്കെ പ്രചോദയ prayer, noble thoughts, understanding of reality may guide you. Thank you. Congratulations, respected Principal Reverend Dr. Toby Joseph, Chief Guest of the Day, Dr. T.R. Ramadas, Professor S. Abraham Sir, Dr. Sam P. Abraham Sir, Reverend Father John Chavra, teachers of the department, and my dear friends. I would like to take this opportunity to thank Dr. Anthony Matthew Sir and Department of Mathematics for inviting me for receiving this award. Of course, this was possible only because of the guidance and support that I received from the department and also my friends and of course from the college. From the bottom of my heart, I thank all my teachers, friends, and also for their guidance and support that I received from this college. I would like to share only one thing, that make the good use of your time, work hard, and reach higher heights. Thank you. Respected Professor S. Abraham Sir, Professor T.R. Ramadas Sir, Dr. Anthony Matthew Sir, Professor Dr. Sam P. Abraham, teachers, respected teachers, and my dear students. So, Professor S. Abraham, the sole reason for this day, deserves much of gratitude from our part. And I say, he is a man of unbreakable record in the history of St. Bergman's College. 38 years of sincere service as a teacher in the department. And after that 38 years, 13 years as head of the department. And this is the 20th Professor S. Abraham Endowment lecture. That is the last 58 years SB College is reaping the fruit from this great professor. His unending, constant, continuous support is always a treasure to our department. On behalf of all who have gathered here and in the name of the college management, I express our sincere gratitude to Professor S. Abraham Sir. Chief guest of the day, Dr. T.R. Ramadas.
We can go through his profile only with a PhD in mathematics from Tata Institute of Fundamental Research, then as a teacher there, then after 2 years as a teacher in France. Recently, you read in newspapers about the Varda cyclone at Tamil Nadu. He is residing in a flat on the 17th floor with his cancer. It took a lot of pain to come over here. As Soni sir mentioned in his welcome speech, a simple man, a great mathematician, a simple man. Simple living and high thinking. It is the beauty of a mathematician. And I said, better than 1,000 days of diligent study is one day with a great teacher. So, we are lucky to have Professor Dr. T.R. Ramdas here for this lecture. Dear sir, before the lecture, as part of this meeting, I express our sincere gratitude to you. Actually, the name is given as, my name is given as the convener of Endownment lecture, but all the communications to Dr. Ramdas, almost all the things were arranged by our head, Dr. Anthony Matthew sir, and also I gave the support, sure. As a part of my duty, I express the sincere gratitude to Dr. Sandy Abraham and his wife is here, you know. He is the son of the father, that's what I can say. And very valuable advice he has given to us. A very busy doctor, because I have heard that daily 18 to 20 hours this doctor is working as a surgeon. And sometimes during an operation, half an hour, 45 minutes break. And during that break time, he sleeps standing, not by lying. So that much busy doctor, and he his unending support to his father and to this department. With the awe and reverence, we remember your support to this specific college. We thank you, Dr. And Hima Anijus, first outgoing autonomous batch student. Those students who joined with them in the university syllabus, their result has not yet come. But Hima Anijus is now teaching at St. Aloysius College as a guest faculty. Anyway, she is a very good role model before you. On behalf of all our gathering here, I express my sincere gratitude to humanity. And I not forget to say thanks to our principal, who is not here, for his unending support and love towards the Department of Mathematics. I express my sincere gratitude to our principal, Tony Marinari. Special thanks to all the faculty in the department, especially to Dr. Shanksy Matthew. Through him, we came to know about Dr. T.R. Ramdas. And special thanks to all the faculty members of the department and all the students from the Department of Mathematics and the Department of Physics. I really thank you. So that you understand something. Everybody should, you are spending 1 hour here or a little more, you should get something in return. So everybody should understand something that they did not know before. So please talk. So first I want to thank Professor Abraham, Professor Matthews and Father Chadha again for the invitation. It's really a pleasure and a privilege to be here, and thanks for coming. So I have chosen a topic which I don't engage with myself professionally, but it's something that I really find very interesting, so I have followed it from a distance for many years. I want to mix metaphors at this point. It is like the tip of an iceberg which goes very deep. So what I will tell you is really something quite, I think, self-contained for the most part. You should be able to understand what I have said in these slides. But really it's a very, very deep subject. And here is one where I want to mix the metaphor, because it's also like a very tall mountain. The heights are hidden in clouds, and climbing past the clouds will require great strength, perseverance, and maybe some of you will reach
there and tell us what you see at those heights. When I was like you, and even later, because my background is in physics, how much depth there is to such a simple subject, that of plane cubics. Plane cubics are curves in the xy plane described by an equation in the two variables x and y of degree 3 in at least one of the variables. And if these, so there's a lot of geometry associated to these curves, and if the equations are equations with integer coefficients, then there's a lot of number theory associated to it. And I want to give you some flavor of this. Okay. So you will wonder why one of the terms is in red. That's because in each equation I have tried to highlight the terms of the biggest degree in that equation. So here the term on the left is of degree 1, it involves y only, where the term on the right is of degree 2, it's of degree 2. So I have tried to highlight in each of these equations the term or terms of the highest degree, that is the red. So now this equation is the equation of a parabola. You know this from college. So by the way, I have a number of graphs here. I used an online resource called Wolfram, who's the inventor of Mathematica. Now in general, his software is expensive and hard to access. These slides will be available, and you are also welcome to write to me if you have questions. So here I have drawn, using this online utility, the graph of y equal to x squared. So that's actually the graph of a function. In the later equation that we see will be not graphs of a function, they will be the set of solutions of an equation. So they don't describe functions. You'll see. Yeah, for example, here is the equation x squared plus y squared equal to 1, which is not the graph of a function from x to y, because for every value of x there are two values of y generally, except for when x equal to minus 1 or plus 1. And when x is bigger than 1, there is no value at all. So this is not a graph of a function. So, but we recognize this is an equation in analytic geometry of a circle of radius 1 centered at the origin. Here is a slightly more interesting curve, and this is the first of the kind of curves that we are interested in. It's a cubic in two variables. So it's a cubic because there is a term in red of degree 3 in x. Yeah. And here is part of the curve, again drawn using Mathematica. You will notice that this equation, the coefficients are all integers. In fact, the coefficients are all equal to 1. If I put in specific coefficients, I could have said ay squared plus by equal to cx cubed plus dx squared, and then a, b, c, d are all equal to 1 in this case. Okay. And you see, and this is the theme that we will go towards. We are interested to really make this number theory. You have to ask, what are the points on the curve whose coordinates are rational numbers? A rational number is a fraction. So 1 over 3 is a rational number. Square root of root 2 is not rational, that the Greeks knew. And pi is certainly not rational. It is even transcendental. So we are interested in equations whose coefficients are rational numbers. Here the coefficients are all equal to 1. That's the most rational of numbers. Coordinates are also rational numbers. So here, for example, this curve passes through the point 0, 0. Okay, so that is certainly a rational point on this curve. So let us do without too much system. Because if x equal to 0 and y equal to 0, that solves this equation. Then x equal to 0 and y equal to minus 1 is also on this curve. You see this? If y is equal to minus 1, the left hand side is 0, because y squared is 1 and y is minus 1, y squared plus y is 0. And the right hand side is also 0 because x is 0. So the point, let me try and use the laser point. This point
is a rational point. Its x coordinate and y coordinate are both rational numbers. In fact, they are integers. X is 0, y is -1. There is another point, the point x equal to 1 and y equal to 0, which is also a rational point. Because x is 1 and y is 0. So they are rational, they are integers in fact, so they are rational numbers. So fractions, integers are fractions, according to me. Okay. Is everybody with me so far? So far I have not done much at all, but you should be with me. There could be a problem with my accent or terminology. In this case, you should stop me right now. I'm assuming everybody is with me. Okay. Here's one more equation. Again, there is a term of degree 3. So this is also a plane cubic, and this looks slightly more interesting. It has two components. There is a bounded component and there is another component which looks unbounded. And in fact, so I've said here is part of the corresponding curve, because the curve itself goes off to infinity. So in each case, we associate to an algebraic equation in two variables, x and y, a subset of the xy plane, namely the set of points x and y that solve that equation. So the pictures that I showed, showed only part of the corresponding solution set, because in general, the set of solutions or the solution set is not contained in a bounded region of the xy plane. So in any picture, I can only show part of the solution set. In any case, the solution set, not only what we saw, but the full solution set, we are going to regard as a geometric object. So on the one hand, so this is what I do for my pleasure and bread and butter, algebraic geometry. This is the study of the interplay between finitely many equations in finitely many variables and the geometry of their solution sets. Okay, you could have two variables x and y, or three variables x, y, z, and many variables x1 to xn, and you could have one equation. For example, if you take x1 squared plus x2 squared plus xn squared equal to -1, that is one equation. Or you could add more equations, but finitely many. And algebraic geometry is the study of algebra as represented by a set of equations, and geometry as represented by their solution set. So you have your variables have to satisfy more equations to be in the solution set. So necessarily, in general, the solution set becomes smaller. So there is an interplay between the number of equations and the size of the solution set. So in this lecture, so that is algebraic geometry. Okay, and I have been a little vague about what is the system of numbers in which we look for solutions. Most of my life I have looked at complex solutions of equations, and then the solution set has very rich geometry and topology. It has differential geometry, it has algebraic topology, it has analysis. All these things come together to study these objects. But in this lecture, we will be dealing with only one equation. That's simple. But we will be looking at equations with rational coefficients, and we will be interested in rational solutions. Okay? That is when it becomes number theory. Because when you impose that, you are not interested in the whole solution set, but only those points which have rational coordinates, then suddenly the type of questions, the type of techniques, everything becomes entirely different, and it's actually a foreign country for me, by and large. Now, we will draw pictures of the solution set, which we will call a curve, because it is, in any reasonable sense, a one-dimensional object. You have two equations, you have one equation in two variables. So if you take the set of solutions, you expect that it is a one-dimensional object. This can be made precise, but I don't want to do that now.
So the one-dimensional object is, and it's not a straight line in general, so we call it a curve. A curve is, informally speaking, what we mean, the term we use for a one-dimensional object which is not straight. Even though a straight line also qualifies to be a curve, but not a very interesting one. So we are, am I going too fast? No. When did I start, by the way? Just to pace myself. When did I start? Okay, cool. So we will draw pictures of the solution set with x and y real numbers, and we are interested in this following question. Do rational solutions exist? In other words, you have an equation with rational coefficients that traces out some one-dimensional object curve in the xy plane. I want to know, does this curve pass through any point at all with both x and y coordinate rational? Then I am interested in more subtle questions. Supposing it does have rational points on it. So let me repeat, when I say rational point, I mean a point of the xy plane with both x and y rational. So instead of saying a point on the xy plane with both x and y rational, I just call it a rational point. This is the normal terminology in the field. Question is the number of such rational points finite? Then how do we actually compute the set of rational points? Is there some effective computational approach to getting at these rational points? And so we are going to study these plane cubics, and so it turns out that already something magical happens, that the set of the solution curve, for the moment let's forget whether we are looking at rational points or not, the set of points on the solution curve has magically the structure of a group. So I hope, is everybody familiar with the notion of a group? If you know what a vector space is, that is enough. I mean, it is a set on which you can associate, on which you have a law of composition defined. So you can take two elements of the set and you can get a third one, which is called the product composition law, is a group. Okay. So it turns out that if you take a plane cubic, the set of points on that plane cubic, rational or not, has a structure of a group in a very subtle and beautiful way. And in fact, it's what's called an abelian group. Namely, the composition of two objects does not depend on the order. A composition B is the same as B composition A. So we say A plus B rather than A composition B. So we can, quote unquote, add 2 points of a plane cubic to get a third point of the plane cubic. And this addition, as the name implies, does not depend on the order. A plus B, whatever, you will see the definition in a few minutes, is the same as B plus A. So this is the first thing that I will hope to show to you, without considering rationality. And then we will put in rationality into the mix and see suddenly we are in very deep waters. So as I say, we will ask questions whose answers are not obvious and often not known. So I had a colleague who used to say, fame and fortune will come your way if you can solve this question. And certainly, fame and fortune awaits people who can say anything really important about these questions. So, sorry to go slowly, but as a warm-up exercise, consider the unit circle again, the circle of radius 1. And I can ask, are there points with rational coordinates on this circle? Can you find them all? Is there a way of listing them? And in fact, there is a surprisingly easy way. It's not entirely obvious. I mean, so first of all, there are 4 rational points immediately. The 4 points on the axis, x-axis. There are 2 axis points on the x-axis, 2 points on the y-axis,
they are certainly rational points, but there are lots more. And here is a recipe. I will illustrate the recipe in the next picture. But the recipe is very clear. Look at the point, this point, the intersection of the circle with the x-axis. That is the point 1, 0. X coordinate is 1, y coordinate is 0. Draw the vertical line through that point. That is the line x equal to 1. X equal to 1. I want you to think about this before I show you the picture. So that's why I am not showing you the picture. Take this point, draw the vertical line through that. That is the line x equal to 1. You understand? Take the equation x equal to 1. So you are going to see, but as I said, I am deliberately withholding the picture from you to force you to think. Take a rational point on that vertical line, join it to this, and if you do that, then that will intersect the circle at some point. And it is a one-page exercise that you can do to show that intersection point will have rational coordinates. It is quite simple. This was known to ancients in some form or other. Here I have illustrated this in a specific example. So here is our circle. Here is the vertical line through x equal to 1. I've taken the point with coordinates 1, 0.5, joined it to minus 1, 0, and I get this point. And that point, I should have worked out the coordinates of this, but it has rational coordinates. So, and if you, by doing this, you will get every rational point on the circle. It's quite a simple exercise. So in this case, in the case of the unit circle, the rational points on the circle are as many as rational points on this line, and that is really as many as rational numbers, because the x coordinate is 1, so whether it's a rational point or not only depends on the y coordinate. So take any rational number, and there is a rational point on there's a corresponding rational point on the circle. Is this clear to, I mean, not the proof, because I have not given you the proof. The proof is there in the next slide, but we will not spend time on that. But the statement is clear to everyone. Is the statement clear to everyone? So if it's not clear to you, please stop, because if it's not clear to you, it means that you have not understood some essential point of the lecture. What is a rational point? What do I mean by a rational point? That's the only thing that you need to know to understand what I said. Everything else is very elementary geometry, and if you try to prove it, it's very elementary algebra. I hope everybody is with me so far. So, I'm saying, in the case of the unit circle, the set of rational points can be put in one-to-one correspondence with the set of rational numbers by this construction. Okay? Let me repeat. Take the vertical line through x equal to 1. Take any point on this line with the y coordinate rational number. Do this construction, you will get a rational point on the circle, and every rational point on the circle comes like this. Okay, here is the proof. So I have worked out the proof. And in fact, if you do this and represent a as a rational number twice an integer over another integer, then you will get what are called Pythagorean triples. These are all triangles with right-angled triangles with integer sides. So they are all given by this procedure. But we are interested, as I said, playing cubics. So let me give a formal definition. A plane cubic is a curve in the xy plane. So hence the word plane in the term plane cubic. Defined by an equation in which at least one of the terms, x cubed, x squared y, xy squared or y cubed must appear. And there are no terms of degree higher than 3. So there cannot be x to the 4, there cannot be x squared y squared. So every term must have degree, total degree less than or equal to 3,
and there must be at least one term of degree 3, total degree 3. And the plane cubic is said to be defined over the rationals if the defining equation has rational coefficients. So we have seen these examples. This is, there's only one term of degree 3. There's again one term of degree 3. So you would have noticed that even though in my definition of plane cubic I had allowed for a y cube term, neither of these had a y cube term. Okay? That's because for the questions that we are interested in, we are allowed to do certain transformations on the equations and reduce it to what's called a standard form. And the usual standard form is one where you have a degree y squared term, no y cube term, and the cubicness comes from the x. So that is a matter of transforming the equation using allowed transformations so that the kind of questions we are interested in, we don't lose any generality. If you answer your question for the transformed equation, you have answered it for the original equation. So this is the kind of thing you are familiar with in mathematics. You do this. This is a magical term called WLOG. I don't know if your generation uses that. In my time, we used to do it all the time. Without loss of generality. So now, here is the bottom line. It's usually hard to find the first point with any point at all with any rational point. But if you can find one, then there are certain things you can do which will guarantee you that certain geometry constructions that you do, which will result in rational points. Okay. And I listed them here. This applies only if the equation is written in standard form. Okay. So that is the caveat. Caveat means caution. This means that whatever statement I am making holds with certain reservations which I have not really totally spelled out. So if it were a mathematical textbook or paper, I would be my duty to spell it out. But because it's an informal lecture, I am asking you to believe that there are certain conditions which are not important for today, under which this holds. Okay, so here is the first construction. Take any point. This is a rational point. Supposing you, as I said, the whole story, to begin the story, you need to somehow, your fairy godmother must give you one rational point. Then you can start the machine. Draw the tangent at that point. See where it intersects your plane cubic, where else it intersects your plane cubic. If you find the point of intersection, that is guaranteed to be a rational point. Second, if you take two distinct points, then it will intersect the plane cubic in a third point, and that point is guaranteed to be rational. Finally, and this is where the standard form is important, that there is no y cube term. If you take a rational point and draw the vertical line through it, then it will cut the plane cubic at one other point, which is also guaranteed to be rational. So so far I have not justified these statements. I am making three claims. I am saying there are three constructions which, starting from a rational point, will produce new rational points. Okay. And these are the three constructions. Draw a tangent, see where it intersects. Join 2 points, see where it intersects. Draw a vertical line, see where it intersects. And these are actually not difficult to prove. So let me prove one of them just to tell you what's the kind of argument that we use. So here is the claim, the proof of the claim that the vertical line through a rational point will intersect at a second rational point. So here is the equation. So I have written it out in this mysterious standard form which I did not define. Okay. So there is no y cube term, but otherwise there is only a xy term, there is no xy squared term. There are such special things about this. Now, but it's an equation with rational coefficient. That means A1, A3, A2, A4, A6 are rational numbers. So by the way, this way of writing is
called the Weierstrass form after the German mathematician Weierstrass. Now, if x1, y1 is a rational solution, and supposing the vertical line cuts it at x1, y1 hat. Remember, it's a vertical line, so the x1, wherever it cuts, will have the same x coordinate. So it's x1, but y coordinate has changed. I call it y1 hat. Now, both of these are solutions of that equation, with x being replaced by x1. So now you have a quadratic equation in y, with the terms all being determined by x1. Is this clear? Both y1 and y1 hat are solutions of this quadratic equation. Now, if I have now on the other hand, the coefficients of that quadratic equation are rational, because look, the right hand side is written in terms of x1 cubed, x1 squared, x1, a4, a5, a2. These are all rational numbers. So the right hand side is rational. This term, which multiplies the y term, is rational. So this is a quadratic equation with rational coefficients, one of whose roots is rational. Therefore, the other root must be rational. Therefore, if first point y1 is a rational number, y1 hat must be a rational. So it's a very simple argument. Let me repeat, because this is very soon we will be in deeper waters, but this point you should get. So I want to say that let me show you a picture so that 0, 0, and the vertical line through that is the y-axis. And you see, this is a rational. This is also a rational point. Why is that? Because supposing here x is 0, on the vertical line x is 0. So I am looking at solutions of y squared plus y equal to 0. One of the solutions of this is rational, namely y equal to 0. Therefore, the other solution must be rational. So even if here of course I am able to read off the other solution. But what I am trying to say is that even if I am not able to read off the other solution, just from the fact that the two values of y which correspond to this and this are both roots of a quadratic equation with rational coefficients, means that if one of the roots is rational, the other root must be rational. All I am saying is, using is the fact, let me repeat, if I have a quadratic equation with rational coefficients and one of the roots is rational, the other root is rational. That is all I have used so far. So these methods, I'm not so sure about this, because I looked at Diophantus. There were certainly no pictures, but on the other hand, he spent his life looking for rational solutions to algebraic equations with rational coefficients. And so much so that now such questions are called Diophantine. I have very respected senior colleagues in TIFR who spent their life studying Diophantine equations. It is a very, very deep and difficult field, and so I am not sure how much Diophantus looked at plane cubics. I think he did in his own fashion, but there are no pictures, so I am not able to guarantee this. But anyway, I'll just prove it in. So here is the tangent method illustrated very beautifully. So here is a curve, again a plane cubic. There is a beautiful. So 0, 0 is on this curve. Because if x equal to 0, y equal to 0, that certainly solves that equation. Draw the tangent, see where it intersects. It intersects at 1 minus 1, and that is certainly rational. So I challenge you, it's an easy exercise to prove the other two statements. You draw a tangent, see where it intersects. That's also rational. If you join two rational points and see where it intersects, the third point is also rational. This is something you can do. Elementary algebra. Now let's stick with this curve. We started with 0, 0. Using the tangent method, we found this. Now draw the vertical line. Then we found this guy. Okay. Now, what should I join this guy to?
now I am asking for, so please tell me, I have 3 points in play now, and I want to find a fourth point. What do I do? Yeah? 0, 0 and? Is that what, I got an answer from this side? 0, 0 and? Okay. So, yeah. So join 0, 0 and 1, 0, then you will get a point of intersection here. There it is. Minus 1, 0. Is this clear so far? I mean, now I have got 4 points. I can, for example, join this point with this point, and I can, there is no systematic way to do this, but I will keep generating solutions. It's not clear whether how many I will get. I mean, after a certain stage, I might not get any new solutions. It could be that it stays within this finite set. So it's a non-obvious fact, and already to prove this, you need a fair bit of theory, which I don't claim to have read myself. In this example, if you keep doing these constructions, you will actually generate an infinite number of rational points on this plane cubic. And eventually all of them. Okay, so in other words, so I am making a strong statement. First of all, that there are infinitely many solutions, and starting from one and just doing these constructions, I will eventually reach everyone. See, but this is not obvious. It could be that there is a second family of solutions which is sort of not connected to these by these constructions. So I should say that as a caveat, so in the we went up I think 4 steps, and all the points that we got had actually integer coordinates. This will not keep happening. Eventually you will begin to get things with denominators. So you will get rational fractions but not integers. Okay, so I should tell you that. Now, here is an interesting thing. Here is another curve, again a plane cubic. There are only 2 rational points, which in fact I have shown you. If there are only two points, then they have to be in this configuration, because the only way in my construction, you can just stay with 2 points if they are joined on a vertical line, and that is the case. Maybe I should be careful with that statement. Take it with a pinch of salt. I have not thought it through. Now, yeah. So actually, if you try to prove this, this is not obvious. This is a bit of a, this. I mean, I think I am not being fair here. You can, so see, if you look at the equation a cube plus b cube plus c cube is equal to c cube, and ask if there are non-trivial integer solutions, this is Fermat's problem. There are solutions where all 2 are non-zero and the third is 0. For example, if b is 0 and a equal to c, this will be solved. Okay, or if c is 0 and b equal to minus a, so there are such integer solutions. But Fermat's conjecture was that these are the only solutions to this equation. And in fact, for a raised to n plus b raised to n equal to c raised to n, for n bigger than 3, bigger than equal to 3, these are the only solutions. And Fermat's theorem was proved 15 years ago by Andrew Wiles. That's one of the major discoveries of last century. So actually, for the case of 3, there are more elementary proofs. So you can use this fact and some transformation, which are not obvious, to prove that, see, essentially what you have to do is take this equation and transform it to an equation of this shape by some allowed transformations, and use this fact that for this equation the only non-trivial solutions are when one of the 3 integers is 0, and then you can prove this fact. Okay, so let me take 5 minutes pause to make sure everybody is with me, because so far I have really not done anything that we could not
check, more or less, except that, yeah, one fact. This was been mostly elementary stuff. I hope interesting. Yeah. Okay, so now let us step back from these questions of rational points and study just points on a plane qubit. Okay. Rational or otherwise. Now, I think a number of you have done complex analysis at some level or the other. So you are familiar with elliptic curves. Can I see your show of hands? How many of you know something about elliptic curves? Well, not. So qubits are sort of one avatar of elliptic curves, in the sense that if you take these cubic equations and allow x and y to be complex numbers, and maybe add some points at infinity so that you are studying things in projective geometry rather than plane geometry, then the set of solutions is actually has a very beautiful shape, and let me use the blackboard here. So complex solutions, and so the set of solutions is like a donut, or in our language of vada, tire tube. So in other words, if I allow x and if I take a cubic equation, allow x and y to be, look for solutions where x and y are allowed to be complex numbers also, and add a few points at infinity, then the set of solutions has this geometry. It is a fact, and this is not incredibly difficult. It's the kind of geometry that I do. This is complex algebraic geometry, and the point is, as a space, this is a product of S1 cross S1, where S1 is the S1 is this object. So can everybody read this? So it is the unit circle in the complex plane. The set of complex numbers with modulus 1. So this is one of the basic examples of an abelian group, because if I take two complex numbers and take the product, the moduli multiply. So in particular, if each complex number has modulus 1, the modulus of the product is also 1, and the inverse is just z bar. So this is one of the simple examples of an abelian group. The set of complex numbers with modulus 1. If you take two abelian groups, their product is also an abelian group where things just multiply component wise, and this object is in many ways, in fact, topologically it's S1 cross S1, but yeah. So since S1 has the structure of an abelian group, S1 cross S1 has the structure of an abelian group, therefore this object has the structure of an abelian group, therefore complex elliptic curves have the structure of an abelian group, and so this is the complex. So if you think of this bit of mathematics as a kind of diamond, there is an entirely different face of the diamond which is more geometry than number theory, where the fact that the set of solutions is an abelian group is relatively elementary and clear. So I wanted to advertise this. You can forget about this for what comes later, because we are only interested in real solutions, and in fact we are interested in rational solutions. So the fact that so see, what I'm trying to say is that what you see in a picture like this is sort of part of a bigger picture, where here you are seeing the points with real coordinates and only in finite part of the plane. If you add points with complex coordinates and also add points at infinity, the object that you get has in some sense a simpler shape. So this is an example where
going into the complex realm and adding points actually simplifies matters. For example, here, this is a connected set. It's manifestly a connected set. Whereas there are two components. There is a bounded component and there is a... So even though the bigger set is connected, the real part of it is not connected. And so there are advantages to doing this. But on the other hand, for number theory, we have to stick to these pictures. Now, yeah. So, now forget all that. Take a plane cubic. Yeah. So the very constructions that we were doing, so in particular this construction. Yeah. Look at the second one there. You see, I say if I take 2 points x1, y1 and x2, y2 on the plane cubic, I am producing a third point on the plane cubic. And my recipe is take these 2 points, join them, and look at the point of intersection. That's the third point. Okay. Forget for the moment about rationality. But this is a way of taking 2 points on the cubic and getting a third one. So if you are algebraically inclined, you might say, aha, do I see a composition law? Because what is a composition law on a set group? Takes 2 elements of the set and produces the third element of the set. So your first guess would be that in fact the set of points on a plane cubic is an abelian group with composition law given by the second rule, namely take 2 points, take the cut. That's almost correct. You have to do that, and then you have to do this reflection. You have to join, take the third point, draw the vertical line through it, and take the point of intersection again. You have to do that. There are good reasons to do that. I will not belabor it. Yeah. So here is the composition law. Given 2 points x1 and x2, x1, y1, x2, y2 on the curve, the line joining them will cut at most 1 point x prime, y prime. Suppose the vertical line through x prime, y prime cuts the curve at second point x prime, it should be x hat prime, y hat prime. I missed a hat here. I should have had a hat about this. Oh no, I don't need a hat because it's a vertical line through x prime, y prime. So the value of x prime is the same. It's only the value of y prime that changes. So that is the sum of these two guys. So look, I think I went too fast and a number of you are puzzled. But I'm giving you a recipe to take 2 points on a plane cubic and get a third one. The recipe, let me illustrate it with this picture. We are not worried about rationality for the moment. Yeah, let's take this one. I take a point here and a point here, and I want to know what their sum is. The recipe is take this point, join them, I'll get a point of intersection. Draw the vertical line through that point. I get another point. The sum of these two is this one. Is the recipe clear? God knows why this should work, but take it on faith, this works. It works in many ways. It defines the structure of an abelian group on this curve, on the set of points on this. Not quite. I'm cheating a little bit. You will ask, where is the identity element? It's point at infinity. Every group has what's called an identity element, and that is hidden here. It's at infinity. Now these are points on the plane. Right? The plane cubic is sitting in the xy plane. And there's an old-fashioned addition of points on the plane, vector addition. Take 2 points on a plane and add them up. So let me take one of my plane cubics. Okay. So the recipe that I have given is take a point here, xy, take a point here, x prime, y prime, join them, I get a point x prime, y prime hat,
x prime, y prime. Sorry, x. So the sum of these two guys is this guy. That is my recipe. On the other hand, this plane cubic is sitting inside the plane, and on the plane there is a vector addition. So that's an entirely different feature. So if I take here is my origin. No, supposing my origin is here is my origin. And I have two vectors, this one and this one, and the sum will be somewhere here. See, on the plane, I can take 2 points on the plane and add them as vectors. That has nothing to do with this. I mean, I hope that I just want to say that to prevent future confusion at the risk of causing present confusion. Okay, so with some cheating, this defines the structure of an abelian group on the curve. If the curve is defined over rational numbers, that is the coefficients are rational numbers, the set of rational points under the group on the curve is closed under this addition. That means if I take 2 points which are rational and take their sum according to this abelian group rule, the sum also has rational coordinates. And as I said, part of the cheating is that I have not told you where the identity element is. It's at infinity. What is the inverse? It is going from one point on a vertical line to the other point. Now, in the case of the curve, this curve, which we've seen before, the group of rational points is actually cyclic of infinite order. In other words, it is isomorphic to the integers. This is far from obvious. It is how the here is when I say it's isomorphic to the integers, it means you take a set of integers. It's an abelian group. The set of rational points is an abelian group. There is a bijection between the set of rational points and the integers, which preserves the group structure. That is a claim. In particular, here is a labeling of the rational points according to the isomorphism. Here is 1, here is 2, here is 3, where is 4, here is 4, here is 5, here is 6 must be somewhere. So you see, the group structure is far from obvious. Okay. Model proved the first major theorem about the set of rational points on an analytic curve. He proved that the set of rational points is what's called a finitely generated abelian group. That means there are, so what does that mean? So let me give you a flavor of what that means. You remember when we were generating these rational points, I made a remark that starting from 0, 0, we managed to generate some rational points. Then I claimed that this will give you all of them. Then I said it's not obvious that there is no second family or third family of things which cannot be reached from this by these operations. And finitely generated means that there are only even if this is the case, there will be finitely many starting points, so that if I start with those finitely many and turning my machine, I will generate all rational points. See, you could imagine that that is not the case. That you keep finding new families within the same curve. That does not happen. That is the content of models here. In particular, the infinite part of this group of rational points has what? So it is so if I have a finitely generated abelian group, it is isomorphic. It's an abelian group to z to the r plus finite group. So this is one of the basic structure theorems in algebra about a finitely generated abelian group. And this R is called the rank of the finitely generated abelian group. So once Model's theorem is proved, every elliptic curve with rational coefficients
has associated to it an integer called its rank, which tells you how infinite the group of rational points is. If R is 1, R is 0, the group of rational points is finite. If R is 1, the group of rational points is infinite in only one way. If R is 2, it's infinite in two directions. Okay, so the rank is some measure of how infinite the group of rational points is. And so there is a conjecture of these two Englishmen. By the way, so that the person on the left is Philip and Dyer. They were both very young when they made this conjecture. And they made this conjecture on the basis of computations with one of the very early computing machines. They were called many computing machines. And Dyer is actually related to General Dyer of Shalimar. Interesting fact. Anyway, so they formulated a conjecture linking the rank of a cubic, namely this integer R, and another very mysterious analytic object called the nil function, which is the analog of the Riemann zeta. And it's a conjecture which is far from proof. It is one of the conjectures for which the Clay Foundation has declared a prize of $1 million. And so this is a deep conjecture. So two Indians essentially, Manjul Bhargava, who I think was born in India and brought up in Canada. I believe his father is from Kerala. And his student Arul Shankar, who was a student at CMI and did his PhD with Manjul, they proved very strong evidence that something called the average rank of an elliptic curve is half. That means that, in fact, the evidence is, there's a precise conjecture which says that roughly half set of elliptic curves with rational coefficients is infinite. So you have to be careful what you mean by half. But very roughly half of them, the set of rational points is finite, and most of the rest, the rank is 1. Then there's a small fraction which is rank 2, and so on and so forth. So as the rank goes up, the fraction becomes smaller and smaller. This is the conjecture, and they produced very strong evidence. So, but it's far from proving this conjecture. So there are lots of conjectures which are very intriguing, and people have no idea how to attack them. There are wonderful textbooks. There are here, well, I've given 2 of them. I thought that there was a third one, but I removed it. Your library, the department library, has a third book which is also a standard textbook. It's called Rational Points on Elliptic Curves by Silverman and Tate. So it's a very interesting and deep field with connections with everything. I mean, it's at the heart of modern number theory, algebra, geometry, representation theory. I think the only fields that are not represented are perhaps partial differential equations. Even probability is represented here. So, very challenging, and I'm